topics. Let's know what we are in the topics. What is React, what and why React, right? Second topic, how to install. Third topic, whole structure. Fourth topic, components. Right? Fifth topic is props. Sixth topic is state. Okay, seventh topic is conditional library. Eighth topic is this. So till now, this stage is all 8 topics. So you got understand, right? You got clarity. Any doubts in these 8 topics? I think all 8 topics everybody understand, right? Yes. So let's know today the topic is conditional rendering. Sorry, not conditional. Alter conditional, control and uncontrolled components. What are uncontrolled and uncontrolled components? Okay. So this is the today topic. Okay. So what are the control and uncontrolled components? I will explain that today. Okay. Okay. Next step. Okay, I have a component at the. Okay, let me take. I don't have any component in the app component. Okay, I have only app component. So I'm not calling any components. This is only app component. Okay. I have a form. You know, everybody know form. Everybody know right form. What are the form and form controls? So a form is to submit the data to the server using the forms, right? So we have the form controls like form controls. What we have form controls: input, take input, and device, text box, radio buttons, right? Radio buttons, checkbox, text area, select box, file. These are all the form controls. You know, right? So you know what is the form? So form control. For example, I have the form. Okay. Like table, input, type equal to text. This name equal to name. First name. Okay, first name. Next name. I was full name. Full name. I have a full name. At the same time, I have the other input. I have two inputs. So I have the form, right? So let's run the form. Right? npm start application running. So then I will get the form. That's right. Okay, the application running now. Okay. So this is the form. So right, and I have the button. Okay, let's press button. I have the submit button. My
or button. So this is the form ahead, right? First time is the form. Now tell me what is meaning of the form data. What is the meaning of the form data means? So we have the form. Now tell me what is the meaning of the form data. Whatever data we are filling in the form control, so all data is called the form data. Am I correct? Right? We have the form. Form data means the data which is all they filling in the all the control. అంటే నాకు ఒక ఫామ్ ఉంది ఆ ఫామ్ లో ఉన్న ఫామ్ కంట్రోల్స్ లో ఫిల్ చేసే డేటానే ఫామ్ డేటా అంటారు కదా సో కదా ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ డేటా కనుక అంటే ఫామ్ కంట్రోల్స్ యొక్క డేటా కనుక మన ఫామ్ కంట్రోల్స్ యొక్క డేటా కనుక మన రియాక్ట్ లో ఉన్న స్టేట్స్ స్టేట్ చెప్పిన ఆల్ స్టేట్ అంటే చెప్తారు ఓకే స్టేట్ డేటాతో కనుక కంట్రోల్ చేయబడితే దాని కంట్రోల్ కాంపోనెంట్ దట్ మీన్స్ ఇఫ్ అవర్ ఫామ్ డేటా దట్ మీన్స్ అవర్ ఫామ్ కంట్రోల్ డేటా our form controls data is controlled by state object state data, then those components are called the control components. That means control components means if form data, that means form controls data is controlled by state values, then those are control components. So if our form data is controlled by state value, what does that mean? So that means if our form, we have form controls, this form control data is controlled by the state values. Now it is not controlled by our state values, it is empty form. So now this form controls value we can directly enter. So this form control value controlled by itself only, not by the state value. So then it is the uncontrolled component. If this value is controlled by the state value, then those become the controlled components. How we make our components are the control components. How we make the form controls data maintained by the state value. Let's see. For example, I have the input value text is equal as it is. For example, I give the value equal to something like okay. So now I give the value for this text box, right? So now get the value. I can edit. So now let's see. We cannot edit the value. So because we are give the form value directly here. We cannot change it. Now we cannot unable to change the value. That means this form control data controlled by component itself. So that's why this form control are the control components. Okay, that means the form control data is there from one value, and this data we cannot edit, right? Now how we can change these values? We cannot edit. How can we edit it? Because this form controls data is controlled by the control component only. This form control. Then how can we control? So we can in the control components, the form control values we can change by the states. Let's see. Let's maintain I have the let's get on state like constant full name, okay, full name equal to use state. I getting the one state here, right? Use state. I give the value P within the cache here. Now here is the static text. I use the state. That means it is JavaScript. That's why you use this one. I use the state value full name.
So now this form control value is coming from the state. So this form control value cannot control by itself. It's controlled by the component state field. That's why this is called the control component. Okay. That means also now also we cannot edit the value. We cannot edit the value. We cannot edit the value data because this form controls data controlled by the component itself. Because if it is not controlled by the components, it's not controlled by the component. If you remove this one, so what happens? We can remove the data. We can view the data or we can edit the data. If the form control data is not controlled by component, until the form control data ganaka మన కాంపౌండ్ స్టేట్ ద్వారా కానీ కాంపౌండ్ ద్వారా కానీ మనం ఇవ్వకపోతే అది కంట్రోల్ కాంపోనెంట్. అదే కనుక మన వాల్యూ ఫామ్ కంట్రోల్ యొక్క వాల్యూ కనుక ఒక స్టేట్ ద్వారా మనం హ్యాండిల్ చేస్తున్నట్టయితే అది కంట్రోల్ కాంపోనెంట్. సో కంట్రోల్ కాంపోనెంట్స్ డేటా ఏంటి మనం మార్చలేం. ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు నాకు ఫామ్ కంట్రోల్ ఉంది, దానికి స్టేట్ వాల్యూ ఇచ్చాం. ఓకే, ఫుల్ నేమ్ ఉంది. ఈ ఫామ్ కంట్రోల్ యొక్క వాల్యూ ఈ స్టేట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడుతుంది. అందువల్ల ఏమైంది, మనం డైరెక్ట్గా మార్చలేము, దీన్ని మార్చలేము. మరి కంట్రోల్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్న డేటా మార్చాలంటే ఎలా? we cannot edit the control components directly. We cannot edit the control components value directly. ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉన్న వాల్యూ డైరెక్ట్గా మనం మార్చలేము, ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ వాల్యూ కాంపోనెంట్ యొక్క స్టేట్ వాల్యూ ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడుతుంది. సో దాన్ని కంట్రోల్ కాంపోనెంట్. కంట్రోల్ కాంపోనెంట్స్ లో ఆ వాల్యూస్ ఎలా ఎడిట్ చేయగలం, ఫామ్ కంట్రోల్స్ వాల్యూ ఎలా ఎడిట్ చేయగలం అంటే ఈ కంట్రోల్ కి ఆన్ చేంజ్ ప్రతి టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ఆన్ చేంజ్ అని పెట్టండి. ఆన్ చేంజ్ అని ఈవెంట్ పెట్టండి పెట్టి, సో రైట్ ద ఆన్ చేంజ్ ఈవెంట్ ఫర్ ద ఫామ్ కంట్రోల్. నౌ we write the one arrow function in this one. Now here we are passing the event. Okay, now whatever we are entering the value that comes under the event. Okay, comes under the event. So whatever you writing in the let's see control the event in the event. Let's see, we have the event dot target dot value. Okay, event dot target dot value. That means we have a text box. If we entering the value, that value goes to event. From that event, whatever we entering the value, that goes like event dot target dot value. అంటే మన టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉన్న వాల్యూని మార్చినప్పుడల్లా ఈవెంట్ దాంట్లోకి వెళ్తుంది. ఈవెంట్ లో ఉన్న టార్గెట్ దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని మన వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాన్ని ప్రింట్ చేశాను అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ మార్చగానే నాకు ప్రింట్ అవ్వాలని పెట్టారు. ఓకే, చూద్దాం. ఓకే, సో రీలోడ్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మారుస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను టైప్ చేస్తున్నాను. చూసారు, టైప్ చేస్తున్న కింద ప్రింట్ అవుతుంది. అంతేనా? నేను ఏం చేశా, టైప్ చేయగానే ఏమైంది, టైప్ చేయగానే ఆ వాల్యూ వచ్చి ఈవెన్ టార్గెట్ వాల్యూలో పడితే దాన్ని చేంజ్ చేస్తాను. కానీ నాకు కావాల్సిన ఏంటి, నేను టైప్ చేసి ఇక్కడ కనబడాలి. అంతేనా? ఇప్పుడు నేను మార్చానుకో నాకు టెక్స్ట్ బాక్స్ లో కూడా మారిపోవాలి కదా. ఇప్పుడు నేను మార్చిన వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఈవెన్ దాని టార్గెట్ వాల్యూ ఉంటుంది. కానీ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ దేని ద్వారా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, ఈ స్టేట్ ద్వారా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను టైప్ చేసినప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ మార్చాలంటే నేను ఏం మార్చాలి, దట్ మీన్స్ after entering the value in the text box, I want to change this value, text box value. If after entering the value it goes to the event, okay, but I want to change the text box value. But how the text box value is controlled? If we want to change the text box value, what I want to change? Anybody can answer? If I want to change text box value, what I want to change? Anybody? We want to change the text box. Now what for text box, where is the text box value now? Where is the text box value now? Full name. That means state. So if you want to change the text box value, what I want to change?
State. So I need to change the state value, but we cannot change the state value directly. What you will do? You write the set function. Set full name. Okay. So what I need to do when I change the value, I need to call this function. I need to pass the value. Okay. Now see, when I change the value, where is the value? Value is in the even the target dot value, right? This is instead of the printing. If I pass the value to this function, what I'm doing is, let's clearly tell you. First time I want to change this text box. This is the form. This is the control component, because this text box value, this form control value, controlled by this state value. If I want to change this text box value, I want to change this state value. We cannot change the state value. We need to call this function. Okay. If I want to change text box value, I need to call this function. Okay. But if I type the something, if I type the something in the text box, that value goes to this value is on the even the target that value. Whatever enter, that value is the even the target that value. That value I need to pass to this function, this set function. Then automatically this text box will change. Okay. And then the text box like a value control components. ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ యొక్క వాల్యూ ఫుల్ ఈ స్టేట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉన్న వాల్యూ మార్చాలంటే ఈ స్టేట్ ని మార్చి సరిపోయింది. ఈ స్టేట్ ని మార్చాలంటే మనం ఈ సెట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి. ఒక సెట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే ఎప్పుడు మనం చేంజ్ చేసినప్పుడు. సో మనం చేంజ్ చేసిన వాల్యూ దేంట్లో ఉంది? ఈవెంట్ లో ఉన్న టార్గెట్ లో ఉన్న వాల్యూలో ఉంది. సో మనం చేంజ్ చేసిన వాల్యూ ఈవెంట్ లో ఉన్న టార్గెట్ లో ఉన్న వాల్యూలో ఉంది. ఆ వాల్యూను తీసుకెళ్ళి ఈ సెట్ ఫంక్షన్ పంపిస్తే ఆటోమేటిక్ గా స్టేట్ మారిపోయింది. స్టేట్ మారిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉన్న వాల్యూ మారిపోయింది. ఓకే. సో లెట్స్ సీ. Now is coming, right? So it is now. So once I change the value goes to the event target value. I'm taking that value. I pass into the state function. The state is changed. So when the state is changed, automatically its value will change. This is how we change the value in the form control components. Are you clear? So this is the way how we change the form control value in the control components. The control components, right? This is the way how we change the form control value in the control components. Everyone clear, right? How to manage the form controls value by state, and how can you use this one? So it's clear. The flow, you can must understand what is how the flow is going. Okay. Everybody is understand next. Gaurav. Yes. Okay. Now, this is the way. So now you people understand, right? What is the control components? What is the uncontrolled components? Right? So control components is the control form controls value controlled by the component itself. A component ద్వారా form control value control చేయబడుతుంది. So if you want to change the form controls values in the control values, we can do by using on change event. We need to pass the event value to the state function. Okay, is it clear, right? Okay, I have one dot. Okay, no, this email is the form control components and control component here email. Here the text box is the assigned control component, because this text box value and full name text box value controlled by the state. Okay, now come to the email field. Okay, this email field is control component and uncontrolled component. Why? Mail only, not text. Particular mail only. There is gmail.com, right? What is the control component? What is the meaning of the control component? Control component. If it is changed in the text box, it is changed.
Control components means if any form control value can be managed by the component state, then is the control component. Otherwise, it's uncontrolled component. If any text box, not only text box, any form control, so any form control, like email, any form control, you take any form control, like email, ID project box, any form control. If the form control value can be controlled by the component states, then those are called the control components. If any form controlled by the component itself, that is the control component. Otherwise, those are uncontrolled components. Now, this full name is the control component and uncontrolled component. Control component. Why? Why? Because it is set using state. Because this form control value is maintained by the state, by the component. Now this email is control component, uncontrolled component. Non-control. Because why? Because we are not using state So we variable. are not controlling this text box, right? Okay. So this is the uncontrolled components, clear, right? Now, if you want to give some default value and the page load, I want to give some default value for the email. Generally, what we will do, we will give the value here, right? Like tested. Generally, in HTML, if I want some default value in text box, I will give the value, right? So what happens is given, is coming, but we cannot change. So if we generally in HTML, if you want to do any default value for the text box, we use the value. But if you use the value in the React, that form control becomes the control component. Then we cannot edit that value. Then how? Then how we need to give the default value in uncontrolled components. Ante uncontrolled components lo మన కాంపోనెంట్ ఆ కంట్రోల్ యొక్క ఆ ఫామ్ కంట్రోల్ యొక్క వాల్యూ దేని ద్వారా మేనేజ్ చేయలేము. ఓకే, బాగానే ఉంది. కానీ మనం ఆ కంట్రోల్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏమైనా ఇవ్వాలంటే వాల్యూ ఇస్తాం. సాధారణంగా టెక్స్ట్ బాక్స్ HTML లో టెక్స్ట్ బాక్స్ లోడ్ అయినప్పుడు ఏమైనా వాల్యూ రావాలంటే వాల్యూ ఇస్తాం. ఇలా ఇస్తేనేమో కంట్రోల్ కాంపోనెంట్స్ అయిపోతుంది. ఇలా ఇవ్వకపోతేనేమో అన్కంట్రోల్ కాంపోనెంట్ అయింది, కానీ దాని డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇవ్వలేకపోతుంది. So if you want to give the default value in for the uncontrolled, for the default value in uncontrolled components, we need to give like default value like this. Then only we can edit. Then we can edit. It's not coming. Default value. So I got the default value, and also I can change the pull. This is the uncontrolled component. We are not using any state here. We can change directly. So automatically by DOM itself, it can change it. Okay. So that means I will clearly tell. For any text box, if we are not giving any value, if the text value, the text box value is maintained by the component state, or if the text box value maintained by the value attribute, that becomes the control component. That becomes the control component. Okay, if you want to give for default value for the uncontrolled components, we use the default value attribute. Then only we can get the default value, and also we can edit. Okay, ante టెక్స్ట్ బాక్స్ కి మనం ఏమైనా వాల్యూ ఇవ్వకపోతే అన్కంట్రోల్ వాల్యూ. ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ వాల్యూ ఇస్తే అది కంట్రోల్ కాంపోనెంట్ అయిపోయింది. అదే టెక్స్ట్ బాక్స్ వాల్యూ స్టేట్మెంట్ ద్వారానే మనం హ్యాండిల్ చేద్దాం ఇది రియాక్ట్ లో. బట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో వాల్యూ ఇవ్వాలి, కానీ అన్కంట్రోల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో వాల్యూ ఇవ్వాలి, బట్ అది కంట్రోల్ కాంపోనెంట్ అవ్వకూడదు అంటే మన డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటాం. సో if you want to make any text box as if you want to give some default value to any form control, without control component, we use the default value. Adhaina, sorry, clear, right? If people clear, right, what is control? So control components is any form control value is controlled by the component state values. Those are the control components.
If not, those are the uncontrolled components. In uncontrolled components, we can give the default value by the default value attribute. These are the concept of the control components and control components. Okay, clear, right? So those are three things. If the form data is controlled by the state variable, then the control. Otherwise uncontrolled, right? Any form data, form control data is controlled by the state value. That is the control component. Otherwise uncontrolled components. Okay. In uncontrolled components, we can give default value by default value attribute. Okay. Uncontrolled components default value default value. Okay, these are the form control components, uncontrolled components. Any doubts till now? Control components, control doubt. Everyone clear about the control components and control components? Goro, any doubts? Yeah, clear. Everyone clear, right? Okay. Now, okay. Let's see. Then I have a requirement like I have a text box. Okay. So now my requirement is whatever I enter. Okay, and I need to come below the text box. How we will do? What you will enter automatically will come under the below text box. What you will do? What we will do is then I will control this text box value by one state. So let's take one state like here. Okay. Like some data, something like data. Okay. By default, I did not give any value. Okay. Now this text box value I am controlled by the state value data. Value equal to data. Okay. If you want to change this text box value, I want to do the I cannot do directly. I can give the set data, right? Set function here, and I will call the onChange event here. Okay. I call the arrow function here. Event, and for set data function, event.target.value. That means I have a text box. The text box value controlled by the state data. So whatever entering, will go to this data, but it's not directly updating. So what I'm doing by unchanging from the event.target value, I'm passing the event.target value to the set function, automatically the state value changing. Okay, right? Okay, I'm entering. But my requirement is whatever entering, I need to come below the text box. Okay. So here put a one do here. So come here. Let's just come here. Okay. So my requirement, whatever I entering, that value is come in the place in the come here. Okay. Now tell me whatever your text entering the value text box, you know where it is. Whatever you entering text box value, how the text where is the text box where we are maintaining this text box value. Whatever we entering the text box value, where it goes to data state value. So if here I call the state value directly.
So automatically whatever entry is go to the state value. The state automatically called here, right? See, now see whatever entering is coming here, right? So here is just there is a flow. There is a flow, right? What is the flow that one here? What happening is, so first the input box on entering input box value in state, right? State by state in state, right? So on change on entering value, what happening? Value from event to set state function, set state to state to input value. This is the flow. Okay. So this is how we are maintaining text box value by state. Okay. I will give it some to do this task. You can finish that one. I will ping in the group chat. You can finish the task by tomorrow. This is for today class. So you can understand. I think you understand what is the control components and those control components. Everyone clear, right? Everyone clear, right? Right. Any doubts? Let me know. Okay. Yeah, that's it for today class.